Hey guys, kali ni saya akan tunjukkan pada you all cara-cara macam mana kita nak set up this network topology. Okay, as you can see on your screen sekarang ni, kita ada satu network infra which is located in Singapore region, and then saya ada satu VPC, and then internet gateway, root table, dua root table network SQL, then dua subnet which consists of public, private, and 1, 2, 3, tiga EC2. Okay, so jom kita buat sekarang. First, apa yang kita kena buat? You pergi ke website aws.amazon.com. You sign in first. Click sign in, so you will be redirected to the AWS Management Console. Okay, so basically apa yang dia nak adalah nak kita create satu VPC. Okay, you klik saja pada bahagian VPC, you will be redirected to VPC dashboard. Okay, then kita create a VPC. So VPC nama dia is my VPC1. So you just buat my VPC1. And the CIDR is 10.10.10/16. So there's no IPv6 address requested, so you just click create VPC. Okay, settle on that. Then sekarang ni you have to create internet gateway. So pergi bahagian internet gateway, so create a new internet gateway. So nama dia is my VPC1 IJW, and you create an internet gateway. Siap. So you have to attach this internet gateway to your VPC. So select your VPC, then attach. Okay, selesai bab tu. So apa yang you guys perlu buat adalah you kena pergi ke root tables, then you edit the root table of your VPC. Okay, add default route kat bahagian sini, then you redirect dia kepada internet gateway yang you dah buat tadi tu. Okay, selesai bab ni, then settle bab VPC. Okay, so apa lagi yang ada dekat sini, dia nak dua public subnet. Okay, apa yang you guys kena buat adalah it's not dua public subnet, it is dua subnet which consists of public dan juga private. So this public should be accessible to the internet, and this one should be isolated lah, ataupun internal network. Okay, so you create saja. So first is you gunakan VPC1 public subnet. So VPC, you select your VPC. This one is there's no preferences stated on the task. So you will pilih ataupun tak payah pilih pun tak ada masalah. So for this one is 10.1.1/24. Then you create your subnet. So untuk public kita kena ada, untuk kali kita kena enable di auto assign public IPv4, so that each EC2 yang ada dekat dalam tu akan dapat public IP. So you buat macam tu tadi, then you create a new VPC1/private new public private subnet. Okay, masukkan VPC, saya select no preference for availability zone. So yang ni is 10.2.0/24. Okay, dengan CIDR, then you create. Okay, selesai, dan kita ada dua dah. Okay, so selepas tu apa lagi kita kena buat? Dah ada ni. Okay, sekarang saya nak create VPC pula lah. So kita ada tiga VPC, dua VPC located on this public subnet, dan the third VPC located on this private subnet. So senang saja, you pergi dekat bahagian services, you go to the EC2. Okay, you pergi kat bahagian instance, then you create lah, you launch instance. Okay, so you click launch. Okay, select Amazon Linux 2 MI. So you select the free tier. Okay, this one for the network, you choose your new VPC.
subnet adalah yang ni saya nak buat untuk my VPC web, so saya akan letak di bahagian public. So auto assign is been enabled. Yang lain you leave it to default. So you next. Okay, yang ni you leave it to default also. So you click next. So for this tab you insert the name lah for your EC2. So this one is my VPC1 web. Okay, then next. Okay, so then you have to create a new VPC which name as my VPC1 web SG. So this one is my VPC1 web SG. So this security group supposedly kalau you tengok dekat dalam ni, so you should allow, okay, this security group should allow SSH and HTTP on anywhere. So you have to add one more port. So HTTP port, so allow, okay, from anywhere. So saya buang IPv6, and you review launch, then you launch. Okay, so if you don't have any key pair, so you boleh create a new key pair. So saya create my VPC1, then saya create download. Okay, this one key pair must already exist. Okay, sorry sebab saya dah ada key pair dia. Okay, saya akan tukar nama lain, new, and download key pair. So selesai, dia akan download, then saya launch the instance. So selesai bab tu, then saya create another one. Okay, for this one saya set VPC, then this one should be private sebab saya nak create yang this one pula, my VPC1DB. Okay, this one private, so as auto assign IP has been disabled. Selesai bab ni, then yang lain you leave it to default. Okay, lepas tu you click next. Okay, storage also you leave it to default. You add next, you add tag, so you masukkan nama, name. So this one it should be my VPC1 DB. Okay, so next, this one kalau you tengok dekat sini, this one is ada satu security group yang mana nama dia is my VPC1 DBSG. So kalau kita tengok dekat sini, this security should allow SSH, SMP, HTTP and MySQL from public subnet. Means that kita perlu allow this all type of this port daripada public subnet saja. Say untuk public subnet dia punya IP adalah 10.1.0. Okay, so sekarang so you buat saja my VPC1 DBSG. Okay, so you add custom, so SMP, so HTTP, then kita ada satu lagi is MySQL. So this one you masukkan 10.1.1.24. So saya copy, saya paste ke semua port, then saya klik review and launch, then saya launch. Okay, so untuk key saya akan ambil my VPC1 new, then saya launch the instance. Okay, selesai for the second instance. So the last instance should be this net. Okay, should be this net. So macam mana cara dia? So you pergi dekat sini, you launch the instance, you select the community MI template. So kita akan search for net. Okay, so you ambil the first one. Okay, this one. So select. Okay, for this net instance, so dia should be in public subnet kalau you tengok dekat sini, should be in public subnet. Okay, so supposedly dia mesti dapat public IP juga, yang lain you leave it to default. So you click next. Okay, yang this one pun leave it to default, then you add tag. So tag is for name, so nama dia adalah my VPC1 net, contoh dia macam ni, then you click. Okay, for this security group, so kita select the existing one sebab it is located on public, so public should be use this web security group. Okay, so you click saja web security group like this, so you just review and launch. Okay, for key you select the my VPC1 key and then
you launch the instance. So for this net, okay, you should disable you should disable the change source and destination chat. Disebabkan kerana this one is used for net. So you click save. Okay, selesai bab tu, then kita selesai lah. Okay, sekarang kita nak try testing for this web. Apa yang you kena buat adalah you should connect to this EC2 web. Okay, so apa yang you kena buat adalah you kena buat sudo yum install httpd, enter. Okay, so supposedly kita dah install, so systemctl start httpd. Okay, kita dah start. You want to check the status of your web server, type saja status. So okay, sekarang this one is active and running. So apa yang you perlu buat adalah you pergi dekat bahagian instance. So you check your public IP address. So you test first your IP address. Tengok. Okay, sekarang kita punya web dah okay kan, tak ada masalah. So macam mana cara kita nak edit kita punya web tu. So you type nano/www/html index.html, enter. So you buat this is xyz web server. Okay, so you type br. This one is just basic HTML saya tak nak you create macam too complicated punya HTML. Okay, so you type saja. Okay, then your matrix number should be 01 DDT cos 20 F2020 like this. Okay, so this one you okay, then Ctrl O, Ctrl X. Okay, Ctrl O, Ctrl S. Ctrl O is to save, then Ctrl S to exit. So kita test nak. Okay, sekarang dia jadi macam ni. So selesai, and then should be dah selesai. Sekarang kita nak access to this my VPCDB pula. Okay, so macam mana cara dia? Untuk kita SSH ke my VPC1DB ni, okay, kita kena melalui this web. Okay, so apa yang Lucas perlu buat sekarang adalah kita kena copy kita punya key pair tadi yang kita dah download tadi tu ke dalam my VPC web. Itulah cara dia. Okay, macam mana cara nak buat? So first apa yang you kena buat adalah you masuk type command prompt. Okay, then you pergi kat bahagian saya simpan saya punya file tadi, ke bahagian download. Okay, so apa yang saya perlu buat adalah saya perlu SSH dulu. Okay, saya pergi ke web, saya perlu SSH to this web, saya masukkan IP. Saya copy dulu this IP address, so saya masukkan command SSH ec2-user alias, masukkan IP dia, so -i my vpc1 new pen, enter. So dia akan minta dia akan tanya if you want to continue, tap yes saja. Okay, then sekarang kita dah masuk, then apa yang kita buat adalah kita copy my vpc pen tersebut ke dalam ni, one new .m. So saya akan dapat, saya cuba pergi ke bahagian saya punya file tadi, file vpc new, you open by using your notepad. So you akan dapat macam ni lah, ini file my vpc1.pem saya. So saya copy file ni and then saya paste dekat sini. Ctrl O, Ctrl X. Okay, selesai. So you guys akan ada satu file, nama dia is kalau you tengok kat sini, okay, my vpc1 new.pem. So you change the permission first. So change mode 400. So you pergi ke mydb. So you pergi dekat bahagian IP address dia. So this one is IP address dia.
Okay, this one saya boleh tutup Okay, so you cuba try connect, tengok SSH tolak EC2-user alias. Okay, masukkan IP dia 10 10.0.2.45 tolak I myvpc1.m. Okay, so sekejap boleh jadi sorry. Okay. Okay, so choose you want to continue, select yes. Okay, sekarang kita dah pergi ke sini dan apa yang you kena buat dekat sini adalah you type saja sudo yum apt install httpd juga, senang. Okay, so sekarang kat sini dia bagi tahu sorry, it's not sudo apt yum apt, sudo yum install pd. So sekarang you guys akan nampak this my new VPC ataupun my new VPC DB ni is dia tak boleh access, cannot access to the internet. So macam mana cara ni is you have to create satu root table lah untuk saya punya private subnet to access to internet. So saya kena buat this secondary root table. So macam mana cara dia adalah saya pergi ke sini, saya pergi ke bahagian VPC. Okay, saya pergi ke VPC saya pergi ke VPC. Okay, saya create a new root table. Then saya create a new root table. So this one is my VPC. VPC1, so RT2 nama dia. So saya pilih punya VPC, then selesai bab ni. So after that saya associate this root table kepada private subnet saya. So this one is my private subnet. Then you save. After that you go to the root. So you edit, you add a new root, you add default root. So you forward it ataupun redirect it to the instance, your instance, which is this my VPC1 net. Then selesai. Okay. Then habis tu supposedly you punya sekarang you punya VPC my web VPC1 DB supposedly boleh dapat access to the internet lah. You can see sekarang dah dapat access to the internet. So saya cuba install. Okay, so installation saya tak ada masalah. So selesai saya punya topologi yang ni. Okay, so sekarang saya nak saya punya web ni this my web is accessible via my domain name. So macam mana cara saya nak buat? Okay, saya go to my Freenome. Okay, you boleh pergi ke bahagian Freenome, freenome.com. So you sign in, then you pergi bahagian my domain. Okay, then you go to the management tools. Okay, on this name server, you choose use custom name server. Yang ni kita kena ambil name server daripada kita punya root 53. Apa yang boleh buat adalah you pergi bahagian networking, pergi ke root 53. Okay, untuk sini you create hosted zone. So create hosted zone. So you masukkan you punya domain name So you select public hosted zone, create hosted zone. Okay, then sekarang you have to redirect, you have to change your name server ada dekat dalam Freenome, you copy paste. Then you go to the second one, copy, paste here, and you copy from here, then you paste here. Okay, so the last one you copy and you paste here, then you click change name. Okay, selesai. Okay, sekarang you pergi ke sini, you create a record. Okay, create simple record. So you define a simple record. This one you leave it to blank You leave it blank. So this endpoint you select the IP address. So you masukkan IP address ni. Okay, so FTP then
for this TTL you change to 60 lah, senang. So you create record. So habis, after that selesai lah kali kod kan. So kita tunggu sekarang ni this domain dia resolve, and then kita tengok macam mana. So saya akan pause dulu. Okay, so mungkin kita akan tunggu beberapa second untuk this domain fully resolve. Okay, so kita try testing tengok. Okay, so sekarang juga sudah nampak lah sekarang saya punya domain. Okay, has been resolved. Okay, ini adalah saya punya web server. So kalau saya compare, saya punya IP address and then this, okay, dua-duanya pointed to the same server, same EC2. Okay, so itu saja. That's all. Thank you very much.